¿Alguna vez te has preguntado cómo se crea un misil que puede cambiar el curso de una guerra? ¿Cómo algo que parece ciencia ficción se convierta en una máquina real que puede proteger a un país entero? Hoy te voy a llevar detrás de las puertas de esta fábrica. Lo que vas a ver te va a volar la cabeza, literal. Pero espera, esto es solo el principio. Lo que verás es mucho más impresionante. Acompáñame para descubrir el proceso detrás de la creación del Patriot PAC-3. Airfare. The PAC-3's enhanced seeker significantly increases the probability of kill at this altitude. What about the integration timeline for the updated software?
ensure the alignment is precise on Sector 4, we need confirmation before final lock. Telemetry is nominal. All systems reporting green. Send the package down. Roger that. Clear to lock on Station 3. Fire! 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 Missile launched! Direct hit! Este es el estándar de lo que estamos construyendo, tío. Si quieres acceso a los procesos más avanzados y al contenido visual más impactante, suscríbete ahora. Síguenos para no perderte nuestro próximo armamento. Esto es solo el inicio. Esto es Global Arms Factory.